an seinen 70. physischen Geburtstag gehabt. Und um es kurz zu machen, können wir statt Happy Birthday einfach singen: May Dada bless you, may Niroma bless you, may Deepak Bhai bless you, may the Lord be with you always. Okay? Und ich weiß, wenn wir das jetzt übersteuern, wenn wir alle jetzt laut machen, wird es ein riesen Trara, Trara. Dann bin ich jetzt einfach mal der Voice Leader und ihr singt aber alle mit. Und ja, schicken einfach schon da die besten Energien und einfach die höchsten Ehrerbietungen, die heißen Namaskars vor der reinen Seele in Shuddha und einfach in großer Dankbarkeit, dass er so ein Nimit ist für uns, dass dieser Körper geboren ist, um ein Dada Nimit zu sein, um einfach für uns so ein wichtiges Instrument zu sein, für das sich Gnan etabliert. May Dada bless you, may Niroma bless you, may Deepak Bhai bless you, may the Lord be with you always. Highest Namaskars, Vishuddhatma Bhagwan. Well, that is so... relative birth, because you are such a limit for us, especially here in the German-speaking countries. Right. And your devotion to Dada and to this Gnan is such an example for us. So, highest namaskars. Happy birthday! Also on the relative. Well, thank you all so much. You all know deep inside that I have very special love for all of you and all of you. And at this moment, I touch your feet and I ask for the forgiveness for any errors that may have happened through this mind, these words, or these body actions, okay? So please forgive me for that. And I accept your blessings for all this work of Jagat Kalyan, and may we all proceed in a very beautiful way as one, as really in a location where there is really no separation, in a location when there is no intellect, in a location where there are no faults. Thank you very much. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Vishuddhatma I Bhagwan. forgot that it's my turn to translate. Just want to add, I just watched last night what you put on Vimeo, Niruma's last message. So Dimple Bhai and Deepak Bhai shared this last moments and this live with love promise. I hope this comes to us as well. So in our group. Yeah, I see absolutely. I totally am with you all. We are all in this together, and it is the forces of our unfolding karma that somehow, sometimes they are such that it creates disturbances, but not at the level of the satsang that we are having with each other, you see. May our satsang continue, may true company continue within when we are together, and even when we are not together as a group, may it continue within each one of us. You see, that is our real treasure. That is our gold. You see. Also, sorry, das war jetzt sehr viel. Ich versuche es zusammenzufassen. Also, es wurden Gratulationen für Shuddha ausgesprochen. Er drückte nochmal seine Liebe zu unserer Gruppe aus und dass es keine Trennung zwischen uns geben wird. Und dann wurde noch ein Video erwähnt von Niroma, lebt mit Liebe, verspricht es. Und sorry, ich hatte vor lauter Gratulationen versäumt, alles zu bemerken, aber es würde keine Trennung zwischen uns geben. I am reminded of the time when dear Uwe, Nada, Shuddha, and Atreyu went all over Germany in very cold weather, some places where it was cold, and just four of us singing Dada Bhagwan Sim Jai Jikar Ho, or at other times just being so excited about sharing what
had risen within us, you see. Also Shuddha erinnert sich daran, wie sie in Deutschland waren und es war sehr kalt und wir haben nur 4 und haben gemeinsam Dada Bhagwan gesungen und waren so berührt von dem, was sie da erfahren haben. In the trip on our way, we met dear Marian. Shuddha met dear Marian for the first time, and Marian was wearing a special outfit, which is what you wear when you're riding horses, you see. Also sie waren auf der Reise und haben Marion getroffen und sie hat ein spezielles Outfit getragen, das sie beim Reiten trägt. Yeah, and beautiful days, beautiful moments, but really they had that very high energy because all we were focused about was how can we go share? What is it? How will we share this? You see? Also es war ein schöner Tag und schöne Momente und es war so eine hohe Energie, weil alle darauf fokussiert waren, wie sie denn das teilen können, diese Wissenschaft. I'm reminded of the time when we first met, Shuddha and Nada first met, you see, and these are not something that you think and then do. It simply happens, you see, it simply happens. Erinnert sich, wie du, as you met Nada first time? Yeah, when Nada and Shuddha met for the first time, we just, Wie er Nada zuerst traf und dass diese Dinge einfach nur geschehen. Yeah, and it is very similar to, it's like the answers come later, that this was a continuation of that which was incomplete in a previous life, you see. Yeah. Also es war die Antworten, the answers come later and... Well, you wonder how it happens, but the connection with a human being in common goal of this magnificent work of Dada, you see, is... Also du weißt nicht, wie es geschieht, aber diese Verbindung in der Arbeit mit Dada... Yeah, it is really an ongoing connection, you see. It is eine fortwährende Verbindung. You come together and then the forces of time take you away, the bodies change, and then you come back together again. You see? Also man kommt zusammen und die Kraft der Zeit trägt einen weiter und dann kommt man wieder zusammen. Yeah, and in the same way, when Uwe and I spent significant time in a very excited way on Skype, I was reminded of my enthusiasm when I first met Niruma. You see, you wanted to... und Uwe und Shuddha hatten auch viel Zeit mit Skype zusammen und da erinnert sich Shuddha daran, wie er zuerst Niruma getroffen hatte. Yeah, and in fact, it's as if you had never tasted that before. You see, what we received, it's as if you tasted everything. You had tasted everything in life, but you had never tasted that beautiful drop, what Dada calls Amrut. Amrut means the nectar. Amrut. The nectar. Die Tatsache, dass wir das nie zuvor geschmeckt haben, also wir haben alles Mögliche geschmeckt, aber das von Dada haben wir nicht geschmeckt. Yeah. Wie heißt das? What's the word? Amrut. Amrut. Mrut means that which dies. Also Rut heißt das, was stirbt. And Amrut, as you put an Aim in front of it, that which is eternal, never dies. Huh? Ja, und Amrut ist das Ewige, das, was nie stirbt. You see, so when a human being comes in the first real contact of the eternal, it is so beautiful, it is so magnificent that he just cannot have enough of it. You see, it's like a traveler in a desert coming across an oasis of water. You see. Yeah. Also es ist wie ein Mensch, der zum ersten Mal damit mit dem Ewigen in Kontakt kommt. Es ist so schön, dass er nicht genug davon haben kann. Es ist so wie wenn man
in der Wüste ist und when you, in the desert and you get water. So in the same way, and I'm sure if I just ask any one of my friends here in this satsang, they will all relate to that. You know, in some way or the other, they will say, yes, this was when it clicked. When it clicked in exactness, everything of the past is over. You see, everything, all spiritual sadhanas, all spiritual quests of the past are over, and now you have come home. Now you know you have come home. Ja, okay. Genauso ist es hier. Wenn Jutta hier alle fragen würde, so würden alle sich darauf beziehen können, dass es gepasst hat, dass es Klick gemacht hat und alles Vergangene ist vorbei. Also alle Fragen der Vergangenheit hören auf. I missed the last part. Oh, having come home, you recognize that all those spiritual running around quests were over. Now they're over. They were correct, but they are now over. You see. Also es ist wie wenn man nach Hause kommt. Diese ganzen vergangenen Fragen sind vorbei. And we have no opinions about them. We don't say this was wrong and this was right. Maybe I should have done it this way. We just accept it as it is, and that is the beauty of it. When you accept everything as it is in front of you, that is a sign that you have come home. You see, you have come home. The sign of coming home. Also, ja, wir haben keine Meinung darüber von dem Vergangenen, ob es richtig oder falsch ist. Wir akzeptieren es so, wie es ist. Und das ist ein Zeichen davon, dass wir nach Hause gekommen sind. Yeah, it is, you see, and it's exact. You see, there is really, you see, we are not impressed by somebody who will have a lot of knowledge, you see, of whatever scripture he may hold in front of you. It doesn't sway you. You don't put him down, but you say, well, yes, this is correct, and you're in total acceptance of that which is, whether it is spiritual or material, whether it is real or relative, you see. Okay. Also es ist exakt. Wir sind nicht beeindruckt von jemandem, der vielleicht viel Wissen hat, und es bringt uns nicht ab, to sway us, to move us apart from it, or I don't know the word sway. No, don't you ignore that. I'm writing that for Andrea. Okay. All right, because also es bringt uns nicht ab und wir machen es nicht runter. Es ist einfach das, was es ist, sei es nun real oder relativ. Yeah, it's a Gujarati word, but the reason I mention it is because our Gnani Purush Dadashri just mentioned it just 2 days ago, you see, for the first time. Ja, es ist ein Gujarati-Wort, was der Gnani jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal benutzt hat. Shreya bedeutet das, was ist. Okay. And so Shreya means that which goes toward the self, and Preya is close to the word Priya. Priya means that which I love, that which I, small L-O-V-E. This is what I love, you see. Everybody. Also, Shreya heißt das, was um selbst geht, und Priya ist das, was ich liebe. Yeah, you see, so people who have not come home at all, or even have no one to talk to them about the real self, like Uwe and Nada going around in Germany, Austria, Switzerland. You see, for them, the word Shreya, or what is truly beneficial to me, is not known. You see, what is truly beneficial to me is not known. Also für die Menschen, die nicht heimgekommen sind, sie wollen sich nicht über das wahre Selbst sprechen. For the people who have not heard of the soul, or have not
they have heard of the soul, okay, it's reine Seele, but they Ja, have die noch nicht selbst von der Seele gehört haben, von der reinen Seele. But they have not heard it from the person who has experienced it. Aber sie haben es nicht von dem Menschen gehört, der das erfahren hat. But I'm not speaking about the Gnani now. I'm speaking about even the emissaries, you see, the representatives of the Gnani who have been given the Agna, the Agna by the Gnani, okay, go talk to your people in Germany. Also ich spreche nicht nur über den Gnani, sondern auch die das Agna bekommen haben von dem Gnani. You see, without meeting a Gnani or his representative, a human being has no hope. Really. Also ohne einen Gnani zu treffen oder einen Repräsentanten von ihm, dann gibt es keine Hoffnung. Yeah, all he keeps on hearing is intellect based talks on the soul and spirituality, and all of them are associated with you will have to do this and you'll have to do that and you do that and do that, you see. Also all das sind nur Gespräche, die vom Intellekt gesteuert sind. Du musst dies tun oder du musst jenes tun. Yeah, whereas the Gnani and his representative they are the only ones who will say, hey, my dear friend, you don't have to do anything. Und nur der Gnani und seine Repräsentanten sind diejenigen, die sagen können, nein, ihr müsst überhaupt nichts tun. So this is a very beautiful word, Shreya, because Dada has used it, Shreya and prayer, which is like, if you don't have that which has, Shreya means that which is related to the soul, and if you really do not have any connection with it, direct or indirect, then all you have is that which is in front of you, which you consider Priya or Preya, the materialistic world, you see. Ja, also es ist ein schönes Wort, dieses Shreya und Preya. Und wenn du das nicht hast, keine Verbindung zu dem Selbst, dann haben wir nur das, was vor uns ist, das Preya. Yeah. Das, diese materielle Welt. Yeah, so it will go all the way in what he likes, maybe whatever he does in life. But then a time comes when he says, "Okay, I don't want to do that." Then he will take up some kind of religion, you see, or some kind of religious activity, and he becomes religious, and there is nothing wrong with it. But then he becomes hyper religious. You see, he gets so stuck up in whatever he has taken up. You see. Also die gehen den ganzen Weg und es geht darum, was man mag oder was man nicht mag. Und dann wird man religiös und bleibt darin feststecken. Hyper religious. Also hyperreligiös, also ja, mit diesen... Mine is the only right thing. Everybody else doesn't really know it, you see. And now you are in a well. You are no longer in any kind of meaningful spirituality. Ja, also dann geht es darum, dass nur das, was ich sage, ist das Richtige und da ist man dann nicht in der... Yeah, right. Therefore, this that is happening for you folks in Europe, in Germany, Austria, Switzerland, and and what you are bringing from Simandar city and from our live Gnani is so beautiful. You see, so wonderful. Also daher ist das, was geschehen ist in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, und was wir von Simandar City gebracht haben, das ist so schön. Yeah, and it is in its exactness. It will have very beautiful results. You see, and we see that. It will have very magnificent results, you see. Ja, also es ist in Exaktheit und es hat sehr schöne Ergebnisse. And there is it is happening, and at the same time, it is also there is a continuous awareness that this is a role. You see, this is a role that is being played, whether it is the role of Uwe, or Andrea, or Francisca, or Suzanne. These are roles being played, and we don't get stuck up in the roles. If you are
aware of the Shray and the prayer. The Shray and the prayer. The Shray means my real goal of moksha, you see. Mhm. Ja, also es geschieht zur gleichen Zeit, das Gewahrsein ist da, dass es eine Rolle ist, die gespielt wird, also die von Shoda, von Franziska, von Uwe. Und in der stecken wir nicht fest, wenn wir Shreya und Preya kennen und das wahre Ziel von Moksha kennen. And Shuddha is very much aware that almost 75% of your team, the German team, is in some role or the other of helping in this whole process. And can't name all of them, but it is the importance is that these external roles are evidentiary and they will change. Today, these names are there. After 4 or 5 years, there'll be another names. After another decade, there will be other names, you see. So the whole process continues very beautifully because of this dual balance, you see, the exact vision. We are beyond the Shreya and the prayer. You and I are beyond both of these, you see. Ja, also Shuddha ist sich gewahr, dass ungefähr 75% der Mahatmas, die hier sind, dabei sind zu helfen. Und wichtig ist, dass das äußere Rollen sind, die veränderlich sind. Und der Prozess geht weiter wegen dieser Balance und der Sicht, und wir sind jenseits der beiden, beyond Shreya and Prayer. Yeah, we are the knowers of these. Shreya means that which is beneficial to move in the direction of the self, you see. And prayer means moving in the worldly pursuits, in the pursuits of this happiness. If I do this, I will be happy. If I do this, I'll be happy. If I'm with this person, I will be happy, etc. See, so that is prayer. And Shreya is that which is considered beneficial for the self, you see, the Atma. Ja, also wir sind die Wissende dessen, also Shreya heißt nützlich in Richtung des Selbst und Preya heißt nützlich in Bezug auf die weltlichen Ziele. Also wenn wir sagen, ich werde damit oder hiermit glücklich sein. Yeah, Shreya ist nützlich für das Selbst. Whereas we have attained all there is to be attained, and that is most critical, you see. The vision, the pure vision as the reine Seele, and the pure knowledge that accumulates because we enter into any one of these 5 agnas, you see. Ja, also wir haben es erlangt, das ist wichtig, die Sicht der reinen Seele und das reine Wissen, das uns in die 5 Agnas bringt. Yeah, the pure vision and the pure knowledge, especially the pure, is such that really, in that you're able to see that which is beneficial for it, that which is helpful for the self, you see. But now it has a different meaning. You see, it is, yes, it will help you yourself, but also it is helpful to others, you see. That's called Shreya. Shreya means whatever you do in Jagat Kalyan is all Shreya. Okay, also das ist das reine Wissen und die reine Sicht und darin können wir sehen, was nützlich für das Selbst ist. And the bow is a different meaning? Where is that bow? What did he say? What did you say? I don't know if you said the word. Also es hat eine, yeah, I'm sorry. Okay. I think I missed one word. Shreya means, all right, so again, so we are all in this together. The greater the clarity with which you can see all that which is, beautiful words, that which
is, you see. Also Shreya bedeutet, wir sind darin zusammen und sehen in Klarheit das, was ist. The greater will be the exactness with which you will rise in your own awareness, you see. Umso größer wird das. Oh, sorry. The greater the clarity with which you can see that which is, you see. Ja, je größer die Klarheit ist, in der wir das sehen, das was ist. Yeah, the greater will be your awareness, you see. So what greater awareness here means your rising state of towards the experience of the self, you see, who is the knower of everything, you see. Awareness rises, right? You and I know our awareness has been continuously rising. Awareness, this, okay, go on. Und desto größer wird das Gewahrsein sein. Und der Zustand, der entsteht, der Erfahrung des Selbst. Yeah, awareness as the self that has led to knowledge or Gnan, all right, never decreases, you see. Das Selbst, das zum Wissen führte, das wird nie abnehmen. Awareness of the self that, you see, it's almost like this. With initial awareness of the vision, okay, I am pure soul, Vishuddha Atma Chu, okay, that awareness takes care, gives you and leads you to a new inner experience of more of Ich bin reine Seele, you see, more Vishuddha Chu, more experience of purity, more experience of purity. Also das anfängliche Gewahrsein der Sicht von Ich bin reine Seele führt zu einer neuen und zu mehr Erfahrung dieser Reinheit. Yeah, experience as the self, and that awareness, in that awareness, the more you have that knowledge as the self, the anubhav, the experience of the self, the more you will be able to see that which is. That which is. There is no fight. That which is means that is how it is. That is how it is. Ja, und es ist die Erfahrung des Selbst. Und in dem Gewahrsein als das Selbst ist es so, dass je mehr ich sehen kann, das, was ist, desto weniger ist dann kein Kampf mehr. Und es ist einfach nur so, wie es ist. And that which is very beautiful because there is no fight with that vision when you say, this is how it is. You say this, whatever it may be, that which is does not make you go into the past nor into the future. You just accept that which is in front of you, you see. Also das, was ist, es ist sehr schön, weil es keinen Kampf gibt, mit der Sicht gibt. Es ist einfach so und es lässt mich weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft gehen, sondern ich sehe das, was vor mir, was da ist, vor mir ist. And that is moksha while living, you see. There is no... Das ist Moksha, während ich lebe, während der Lebenszeit. You see, there is... no matter what comes in front of you, the vision shows you that this is how it is, you see. This is, by the way, these three words, that which is a very major text of a 15th century Jain monk, you see, by the name of Umaswati, you see, very beautiful, and it is the entire description of the entire cosmos, you see. Okay, also egal das, was vor mich kommt, es ist so, das sind diese drei Worte, das, was ist. Und er hat ja einen Mönchen zitiert, der Monk,
Also aus einer Schrift hat was zitiert. He was a very established, very honored Jain Acharya, like master, and he wrote this total. It's available in English. He wrote this thing which shows you the entire description of the universe as we know through the vision of Lord Mahavir. Also das ist ein anerkannter Jain-Meister und er hat geschrieben, diese ganze Beschreibung des kompletten Universums wie like Lord Mahavir. Yeah, yes, all of this, we all talk about different worlds and different kinds of layers of all of this, and how long, and what is Mahavidya Kshetra like, etc., etc. All of that is in this major book called That Which Is. Also es beschreibt ja verschiedene Welten, verschiedene Schichten, wie Mahavidya Kshetra ist. Es ist ein sehr wichtiges Buch, so von dem, was ist. All right. Now, but for us at the practical level, we are constantly learning through the agnas, the Dadashri's agnas, to see that which is without reacting in any way to any kashayas that may also be associated with that which is. You see, this Prakruti may unfold, it's nice today, but tomorrow it may explode. You see, it will explode. See, and so but you see, the vision which is associated with that which is zero kashayas, absolutely no kashayas. Ja, für uns heißt das in der Praxis, wir lernen beständig durch die Agnas, um das zu sehen, was ist, ohne zu reagieren und ohne Kashais. Das Prakruti ist heute nett und morgen explodiert es vielleicht. Now, initially there is a Kashai reaction, but you are not involved in it, and then later on there is not even a Kashai reaction, you see. Also ursprünglich gibt es vielleicht eine Kashai-Reaktion, aber ich bin nicht darin involviert und später gibt es dann auch keine Kashai-Reaktion mehr. Because you and I know that reacting to a Kashai is a no-no for you and I Mahatmas. You see, Kashai is part of the non-self complex as it unfolds, and when it does that, you have the choice of entering into penance, not blaming the other person, but or out of lack of awareness, you may get involved in it, and you are reacting now. You see, to react or not to react to a kashai. Ja, also wir wissen, dass die Kashais zum Nicht-Selbst-Komplex gehören und wir gehen in die Buße und beschuldigen den anderen nicht. Es ist aufgrund eines Mangels an Gewahrsein, dass wir reagieren. Is the question. You see, another question is, and it becomes very interesting, the person will say, hey, Dada, I really did not want to become angry. I never want to become angry. It happens, you see. Also hier ist eine Frage, es ist interessant. Jemand sagt, ich will wirklich nicht wütend werden, aber es geschieht. And you and I know that has given answers to a person who is not enlightened, and also to you and I about how to proceed with it, you see. Also wir wissen, dass Dadashri Antworten für Menschen gegeben hat, die nicht erleuchtet sind und auch solchen wie wir. All right, now so let us go to our Dada. Let's go to Dada. Lass uns zu Dada gehen. Please remind me when we need to kind of take a break, huh? Ja, bitte erinnert mich, wenn wir eine Pause machen wollen. All right. So what I'm going to do is, you all have this thing. The heading is, and I'm going to just share what I have, so I can read this one. It's called the indestructible mistake. And then when it comes to reading your part, there it is. All right. Also Shuddha teilt jetzt sein Screen, und wenn unser Teil ist, dann ich kann das auch nachher gerne dann teilen. Okay.
All right. Okay. All right. Indestructible mistake is the heading. I will read the first paragraph and then you read the first paragraph. If you have made a mistake elsewhere, this is Dadashri speaking, you will be able to destroy them here. You see? But if you make mistakes here, that is in the satsang environment or in the presence of Dada or the Gnani, amongst other Mahatmas, you will create permanent bondage. That is why I tell you to erase your sins. You can do this by admitting your mistakes and vow never to repeat them, pratyakyan. I will always tell you that you should never see anyone's fault here. You can go see faults elsewhere. Here means around Dada, around the Gnani, where the Gnani is having satsangs, okay? And by that extension, also where Mahatmas are gathered, you know. You will be able to erase the faults you see outside the satsang environment, but the faults you see here will bind you in such a way that you will never be able to become free. Do not see faults in anyone, no matter how inappropriate a person's conduct may be. That is talking about Mahatmas and, you know, the satsang environment. And if you happen to see someone else's faults, erase it immediately. Otherwise, your own mistake will become indestructible. Okay, so let's finish this paragraph. You must erase your mistakes immediately. The moment you get a negative thought, erase it immediately. You should not concern yourself with whether someone is behaving correctly or incorrectly, conduct. No, don't concern yourself with the conduct of the other person. This is satsang. And the definition is wrong. This is the place of worship. Okay, so you all know the meaning of satsang. Okay, so let's just. This is satsang. This, if you make mistakes when you are rooted in your satsang, your mistakes will become indestructible. If you make mistakes at home, you can erase them, that mistake. But here in satsang, if you make, let me repeat that, if you make a mistake at home, you can erase that mistake here in satsang, but mistakes made in satsang become indestructible. And so Dada asked a question. Let's finish this. Just raise a little bit over this one here. Okay, yes, and open up so that, okay, yeah. So the questioner is asking, they become indestructible even if we are sitting with you, Dada? And Dadashri says, no, but you do not get the benefit of being close to me that you would otherwise get. These are the kind of mistakes you're making, you see. Now, this is why I'm cautioning you. The Gnan does not go away when you make mistakes, but by being careful, things improve. All right, so let us have you read that while I read the Gujarati. A little bit. Let's, okay, now we go to the Gujarati, so the German part. The German. Okay, shall I share the screen? Yeah, you can share the screen. Here, they always just share. I cannot share as long as you. No, I'm not sharing it. It's always. Oh, it's oversharing. So, I du don't kannst know. natürlich auch teilen, wenn du es parat hast. So, okay, there we are. Okay, dann entlädt sich, ist das die Überschrift gewesen? Dann entlädt sich der Fehler für immer.
Jeder ist fehlerlos. Die Tatsache, dass wir die Schuld bei anderen sehen, ist unser eigener Fehler. Keine einzige lebende Wesenheit auf dieser Welt ist schuldig. Wenn du das sehen kannst, dann ist das Wissen, Gnani. Doch normalerweise können die Menschen das nicht so sehen, oder? Fragender. Okay, go on. We lost the page. Das war woanders. Okay, ich habe das gelesen. I was reading what was in front of me. Just see what is in front of you. Practical. Aber wir sind woanders. Ich bin einfach auf den Knopf gekommen zum Runterscrollen. Okay. Das ist eine Entladung. Es ist eine Entladung, an die man sich gewöhnt hat. Wenn es nicht deiner Kontrolle unterliegt, bezeichnet man es als Gewohnheit. Inwiefern kann es als eine Entladung bezeichnet werden, wenn man die Fehler des anderen sieht? Dadashri, es ist eine Entladung, wenn du nicht die Absicht hast, Fehler zu sehen. So jemand folgt meinen Agnas nicht ganz. Aber wenn er es mehr und mehr tut, wird er weniger Fehler sehen. Bis dahin muss er weiter Pratikaman machen. Fragender, ich akzeptiere inzwischen die Tatsache, dass jeder fehlerlos ist. Doch manchmal betrachte ich Menschen noch als schuldig. Dadashri, deshalb habe ich den Begriff Gewohnheit benutzt. Es passiert, auch wenn du es nicht willst. Fragender, warum ist unsere Sichtweise noch nicht fehlerlos geworden? Dadashri, deine Sichtweise ist fehlerlos. Sorry. Go on. Ja. Irgendwas stimmt ja nicht. I was missing the line. Genau, Uguchi, Seite 93. I was missing the lines. It was jumping in the wrong direction. It seemed different. That's fine. And this is about the... Ich habe es aufgerufen. It was jumping up when I was going down. Here we go again. So, Fragen, Nein, es war darüber. Derjenige, der seinen Fehler sieht. So, hier waren wir. Ja, unzerstörbare Fehler. Indestructible missing. Yeah, this one on right there. Ja. Okay, jetzt haben wir extra gelesen. Wenn du anderswo Fehler gemacht hast, wirst du in der Lage sein, diese hier zu vernichten mit Gnani. Wenn du jedoch hier Fehler machst im Umfeld des Satsangs oder unter Mahatmas, wirst du ewige Gebundenheit erschaffen. Deshalb sage ich euch, dass ihr eure Sünden auslöschen sollt. Das kannst du machen, indem du deine Fehler zugibst und gelobst, sie niemals zu wiederholen. Ich werde euch immer sagen, dass ihr niemals bei irgendjemandem hier Fehler sehen solltet. Ihr könnt losgehen und anderswo Fehler sehen. Es wird euch gelingen, die Fehler auszulöschen, die ihr außerhalb des Satsang-Umfeldes seht. Doch die Fehler, die ihr hier seht, werden euch derart binden, dass ihr niemals frei werden könnt. Sieh niemals Fehler in anderen, ganz egal, wie unangemessen das Verhalten eines Menschen sein mag. Und wenn du zufällig einen Fehler bei jemandem siehst, lösche ihn sofort, sonst wird dein eigener Fehler unzerstörbar. Du musst deine Fehler sofort auslöschen. Sobald ein negativer Gedanke auftaucht, lösche ihn sofort. Kümmere dich nicht darum, ob jemand sich korrekt verhält oder nicht. Dies ist der Satsang, ein Ort der Ehrerbietung. Wenn du Fehler machst, während du in deinem Satsang verwurzelt bist, werden deine Fehler unzerstörbar. Wenn du zu Hause Fehler machst, kannst du diesen Fehler hier im Satsang auflösen. Im Satsang gemachte Fehler jedoch werden unzerstörbar. Fragender. Werden sie unzerstörbar, obwohl wir mit dir zusammensitzen, Dada? Dada schrie, nein. Doch wirst du nicht denselben Nutzen davon haben, mir nahe zu sein, den du sonst hast. Diese Art von Fehler machst du. Deshalb warne ich euch davor. Das Wissen, Gnani, geht nicht verloren, wenn ihr Fehler macht. Aber indem ihr achtsam seid, verbessern sich die Dinge. Okay, thank you, Uwe. Is it this
I have to share with you this word called Dharma Kshetra. I have written it in the chat. Dharma, you all know, Dharma means religion, and it has different meanings for all of us. There is the relative religion of the mind, speech, and body, and then there is the real religion that begins in the presence of the Gnani and has begun within all of us with the Gnan Vidi. See? Also möchte ein Wort teilen, das Dharma Kshetra heißt, das heißt Religion, was verschiedene Bedeutungen hat. Die relative Bedeutung von Verstand, Sprache und Körper und die reale, die in der Präsenz des Gnani auftaucht. This is a very significant, there is a very deep truth in this, and let us explore this truth. You see, the Dharma Kshetra here means satsang, where the Gnani is there and satsang is happening, you see. That because that is where the true or the ultimate religion is being given to everyone. The final religion is being given to everyone. You see, the religion of the self, you see. Also es ist eine wichtige, tiefe Wahrheit, die wir hier untersuchen wollen. Dharma Kshetra heißt der Satsang, dort wo der Gnani ist, weil dort die höchste Religion einem jeden gegeben wird, die Religion des Selbst. Yeah, this in the Gujarati version, it is this particular paragraph, this section begins with a very old ancient Sanskrit shlok. I'm not going to give it to you, but I'm going to just recite it for, say it in Gujarati just for completion sake. Anya kshetre krutam papam dharma kshetre vinashyati. Dharma kshetre krutam papam vajra lepo bhavishyati. Now, this is very ancient. It's part of an ancient scriptures, you see, of the land of India, which is basically it. And Dada has explained to it that if there are any kind of faults that happen outside in any other location, you see, these you will be able to wash it off if you come to me, or if you tell me, Dada, this happened, you know, and Dada now has already taught us all pratikraman, right? So it washes it off. Go on, yeah. Ja. Also dieser Absatz beginnt mit einem ganz alten Worten aus dem Sanskrit, was Shuddha gerade zitiert hat, und das ist aus alten Schriften, und Dada erklärte es, dass wenn Fehler außen geschehen, dann bekenne es hier und gestehe es ein und mache Pratikraman. Yeah, right. But he says, if and this is a fundamental shlok or sutra that everybody accepts. But if you do pap means sin. Sin means if something happens through the medium of this mind, speech, and body that hurts another person in that satsang or in that location, you see, then it becomes an indestructible mistake. That mistake is impossible to get rid of, you see. Very deep. Nobody will be able to wash it off for you. Okay, das ist ein grundlegender Spruch, den alle erkennen. Also wenn eine Sünde begangen wird und ein anderer im Satsang verletzt wird, dann ist dieser Fehler unzerstörbar. Es ist ein sehr tiefer Fehler und keiner kann ihn für mich abwaschen. And therefore, he says, you see, therefore he is warning everyone. This we cannot take this. We have to receive this with the utmost warning from our Gnani Purush Dadashri, that it's okay, if, in the relative world, as you're going around, you see somebody's fault because you'll be able to wash it off. But if in satsang, in this group of satsang, if you see the fault, in other words, seeing the fault is the beginning of hurting the other person. First you see it inside, oh, she's doing like this, oh, he's always doing like this, etc. Okay?
That is, it begins inside and then it comes out. All right, and you see, opinion-laden negativity that is expressed about a fellow Mahatma in satsang, you see. They may not express it when the Gnani is sitting, but it goes on behind the back of the Gnani, you see. Okay, daher warnt Dada uns alle, wir müssen es mit diese höchste Warnung aufnehmen. Wenn wir Außenfehler sehen, dann können wir es abwaschen, aber im Satsang Fehler zu sehen ist ein großer Fehler. Und das macht also diese Meinung, er macht dies oder jenes, und das beginnt im Inneren und kommt dann raus. Diese meinungsgeladene Negativität, die hinterm Rücken vom Gnani. And Dadashri has used a word, and let me just check and see. I'll just share very briefly because I just want to make sure of that. Dadashri has used this word. He says that if it happens, if this happens, this is satsang, place of worship. It's no longer worship. You can say this is the satsang, where is the place where you attain yourself. You see, the satsang, S-A-T, being the eternal sang is the company. You see, you are in eternal company right now. And so the place where you come home to who you are, okay? Also Dada benutzt dieses Wort, wenn das geschieht am Platz vom Satsang, also in der Gemeinschaft mit dem Ewigen, in dem Platz, wo ich heimgekommen bin. Yeah, and this thing is misleading. If you make mistakes when you are rooted in your satsang, I don't know what that means. If you are rooted in your satsang place of worship, when you are rooted, Dadashri is just saying, if you make mistakes when you are in the environment of the Gnani, and in brackets you can write environment of Mahatmas, you see, with Mahatmas, your mistake will become indestructible. That is best, you see. Also sagt hier nicht nur in der Gegenwart von dem Gnani, sondern auch in der Gegenwart von den Mahatmas. You mean the word rooted is not... I don't know what it means when you're rooted in your satsang place of worship. But this thing here, it doesn't really make sense, okay? It's... Also Shuddha meint, dass dieser Satz nicht viel Sinn macht, wenn du in dem Satsang verwurzelt bist, an dem Platz der Verehrung. All right, if you you could just say, if you make mistakes in satsang where the Gnani is present, okay, and in brackets where Mahatmas are also present, and mistake means to hurt the other person, okay? Also das heißt, wenn du Fehler im Satsang machst, wo der Gnani oder die Mahatmas da sind, also wo jemand verletzt wird, das ist ein Fehler. You see, then it is called a mistake at the location of religion. You see, it's a dharma kshetra. You see, dann gilt das als ein Fehler an dem Ort der Religion, also you see, it is not going to a church or a mosque or a synagogue anymore. It is a very subtle virtual space, you see, which is going to take you and everyone else to liberation, you see. Everyone also else. es ist nicht ein Ort wie die Kirche, eine Moschee oder eine Synagoge, sondern ein Ort, wo jeder befreit wird. Because you see, what happens is that the nature of this mistake, and let me stop sharing this, the nature of this mistake is such, and this is exactly what you and I have done in previous lives, okay? We have done this. We have gotten into competition with our fellow human beings who have also wanted to know the truth, you see. And whoever was our master, we all have sat in front of that master and picked up a fight, you see, with the person who was there, you see. Instead of focusing on what the master is teaching us, the fights now start with your colleague, you see, in satsang. And
you can, and it is so intense that you move away from him, or you avoid satsang because of him or her. You see how these mistakes multiply. Ja, also die Natur des Fehlers ist so, und das haben wir alle zuvor getan, dass wir in Konkurrenz gegangen sind mit unseren Gefährten und begonnen haben zu kämpfen, statt auf den Meister zu hören. Und wir haben gekämpft und das wurde so intensiv, dass wir dann weggingen und vom Satsang und den Satsang gemieden haben. And now we can see, now we can see, as we look at our current life and our stresses and our turmoils and conflicts with a fellow Mahatma, that this is an effect of what we had done previously in a previous life. You see, with fellow spiritual colleague, not a Mahatma, but a spiritual colleague, you see. It's nothing new. It is coming again in front of us, you see. Ja, und jetzt können wir das sehen, wenn wir in unser Leben schauen und die Konflikte sehen mit den anderen Mahatmas. Es sind die Wirkungen von früheren Leben und das ist nichts Neues. The Dharma Kshetra is very sacred, The Gnani says, so now this young man asks, Dada, does this mean, Dada, that there is this karma will become very dense? Nikachit means very, very heavy karma, very heavy karma. In other words, will it become dense? Say I fought with Uwe in this life. We are both Mahatmas of Dada, and Uwe and I don't see eye to eye, and we have a fight. Now, does this mean that we will have to suffer in the next life? That is called a very heavy karma. Dadashri says no. Dadashri's answer is there in the last paragraph. No, but you will not get the benefit of the satsang, of being near me. You guys are so involved with each other that you just not, whatever I say, it does not go through you. See? Your kashai energy takes over, not the pure energy of the Gnani. The pure energy of the Gnani is, sorry, go on, my dear. Ja, also dieses Dharma-Kshetra ist sehr heilig. Und dieser junge Mann fragt, heißt das, dass das Karma dann sehr dicht und sehr schwer wird? Also jetzt nennt Shuddha das Beispiel, also wenn er mit Uwe kämpfen würde, dann würde das heißen, dass sie im nächsten Leben leiden. Nein, das würde es nicht heißen, aber beide würden nicht den Nutzen von dem Satsang haben, weil die Kashais durch dieses Kämpfen übernehmen würden. Dadashri says, just because a mistake happens doesn't mean that your Gnan goes away. You see, this Gnan that we have received, my dear friends, it's forever, It is forever. No matter how much the Prakriti may how violent the Prakriti may be, all right? The Gnan, this what you and I have received, is forever. But, you lose the benefit of the precious time with the Gnani or with the Gnani Mahatmas. You see, everyone here are Gnani Mahatmas, not for any particular pride reason, but they have attained Gnan, you see. They have attained Gnan. Go on. Okay, Dada sagt, das Gnan geht nicht durch den Fehler weg. Es ist für immer da, egal wie gewalttätig das Prakriti ist. Aber die kostbare Zeit mit dem Gnani, die wird vergeudet. Yeah, and I am trying to get rid of this. So let me see here. If I do this, then I'll be able to see the thing. Okay, so I can stop sharing this. Okay, stop sharing this. All right. So it's as if the strictest warning is given, and I want you to know, so we learned something about Dharmasthan, or what is called the location of religion, and it is not a physical location, but it is that which arises when you and I and all of us get together in satsang, or whenever you folks in Germany get together in satsang, all right? It is now a
You sit in a circle, whether it is with Uvenada or whoever your local leader is who is facilitating this satsang. When you sit in a circle, you are in a place, a very sacred place of real religion, religion of the soul, Amapura. Okay. Also hier wird eine Warnung ausgesprochen, und wir lernen etwas über den Ort der Religion, also nicht der physischen Religion, sondern wenn wir im Satsang zusammen sind, in einem Kreis oder in einem lokalen Satsang, das ist ein heiliger Platz der wahren Religion. And the other says, what about break? I don't know. Yeah, let's take a break and then we'll come back to the question of Ram. All right. Well, we can finish it. I just remind you that maybe we should make a break soon. All right. Yeah. Right. No, that's the only thing as far as this particular paragraph is concerned. That is why Dada says, "I warn you," and you see, this warning that I'm giving you, this inner, I'm warning you. I'm giving you a warning. This warning helps you make it all clear. You see, it brings clarity. It's not to put you down, but I'm just saying, be very careful when the satsang starts. Ja, also Dada warnt uns hier. Diese Warnung, die hilft uns, das zu klären. Es ist nicht dazu da, uns runterzumachen, sondern es soll ja klären. Yeah, it's, for us all, it is like, when the larger the group, the opinions, we will, opinions will come in front of us, but recognize that the opinions belong to Francesca, to Uwe, to Ute, all right, to Tanya. Tanya, it doesn't belong to you, you see, it doesn't belong to you. Also je größer die Gruppe ist, so mehr Meinungen werden vor uns kommen, aber wir müssen wissen, dass diese Meinungen zu Franziska, zu Uwe, zu Ute, zu all diesen zu Akte 1 eben gehören. Okay, Vishuddhatma Bhagavan. So let us take a break, and then we return together. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan. Thank you, Vishuddhatma. Jai Sachidanand. All right. सत्संग ही ठिकाना है, आत्मा को जानने का सत्संग ही ठिकाना है। आत्मज्ञानी दादा का यहाँ मिलता खजाना है। आत्मा को जानने का सत्संग ही ठिकाना है। आत्मज्ञानी दादा का यहाँ मिलता खजाना है। शुद्धात्मा की चाहत में भटके हैं जन्मों जन्म। शुद्धात्मा की चाहत में भटके हैं जन्मों जन्म। दादा के अक्रम ज्ञान का मार्ग विरलों ने जाना है। कोई गुरु नहीं कोई शिष्य, ये सत्संग निराला है। हो कोई गुरु नहीं कोई शिष्य, ये सत्संग निराला है। दादा के तत्व ज्ञान ने सबको आत्मा बनाया है। कुछ
करना भी नहीं स्वयं क्रियाकारी ज्ञान है। कुछ करना भी नहीं स्वयं क्रियाकारी ज्ञान है। परम विनय से केवल ज्ञान सुनते जाना है। नीरू माँ की हाजिरी है, ममता का एहसास है। ओ नीरू माँ की हाजिरी है, ममता का एहसास है। वात्सल्य का सागर इसमें डूबते जाना है। दीपक भाई के सानिध्य में ज्ञान गंगा बहती है। दीपक भाई के सानिध्य में ज्ञान गंगा बहती है। वीतरागी ज्ञान अमृत से मुक्ति को पाना है। देवी देव पधारते हैं, आशीष बरसाते हैं। ओ देवी देव पधारते हैं, आशीष बरसाते हैं। कृपाओं से भव सागर निर्विघ्न तर जाना है। मुमुक्षु आते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। मुमुक्षु आते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। दादाजी के स्टीमर में निश्चिंत बैठ जाना है। महात्माओं के हृदय में कौतारी भावना है। हो महात्माओं के हृदय में कौतारी भावना है। स्वामी की शरण में महाविदेह जाना है। दादा की करुणा है, जग कल्याणी भावना है। हो दादा की करुणा है, जग कल्याणी भावना है। विश्व के घर घर में त्रिमंदिर बनाना है। त्रिमंदिर बनाना है। त्रिमंदिर बनाना है। ज्ञान को पहुंचाना है। ज्ञान को पहुंचाना है। ज्ञान को पहुंचाना है। Okay. All right, let me just put on this. So, we're back. Jai Satchidananda, Susanna takes over. Susanna, Vishuddhatma Bhagavan, Jai Satchidanand, how are you?
getting I'm all, good, thank you. you're all Happy going. to be with you on your birthday. Oh, yes. We're All all, the best. yeah, thank you, my dear. We're all together in this, beautiful. Yeah, the beautiful part of it is that what we discussed before the break, we have become free from it. Das Schöne ist, das, was wir vor der Pause besprochen haben, davon sind wir frei. Yeah, I see no more. We have done it for countless lives. In some way or the other, in front of some spiritual teacher. The people of the world do it in front of their head, head of the organization, whatever they believe in. And Unzählige Leben haben wir das vor irgendwelchen Lehrern gemacht und die Menschen dieser Welt machen das vor ihren Vorgesetzten. and it is exactly and directly related to the kashai of man, pride. You see, pride. Yeah. Und es ist genau verbunden mit dem Kaschai des Stolzes, But, Mann. in the step-by-step path, we in previous lives, we have tried our best to kind of cut it a little bit if we were on a spiritual path, but otherwise here if it happens from after the Gnan Vidhi, it is clearly an effect, you see. It is a clear Auf dem Schritt-für-Schritt-Weg, auf dem traditionellen spirituellen Weg, da haben wir versucht, das ein bisschen zu reduzieren, wenn wir auf diesem Weg überhaupt waren. Aber wenn wir jetzt wenn uns das jetzt hier passiert, ist es ganz klar eine Wirkung von vorangegangenem Karma. Shuddha, there's a question of Rainer okay, at let's go. 8:26 regarding this matter. Es gibt eine Frage von Rainer um 8:26 bezüglich dieses Themas. Ich übersetze es mal, aber lieber Shuddha, Rainer ist nicht sicher, dass er keine Fehler in Mahatmas gesehen hat, als er im Satsang war. Was ist die Lösung dafür? Viele Patrikamans in der Präsenz des Gnani Purush? Right. Yes, as he says, Rainer is not sure that he did not see any mistakes in Mahatmas. But when Rainer ist sich nicht sicher, ob er Fehler in Mahatmas gesehen hat. But when being in satsang, what is the solution of this? And a lot of pratikraman in the presence of the Gnani Purush, first of all, forget about not being sure. You have seen mistakes. We all have seen errors of our colleagues, of our Mahatmas, somewhere or the other, So, das Erste ist, es ist keine Frage des Nicht-Sicherseins, sondern wir alle haben Fehler in unseren Mahatma-Kollegen gesehen, auf die eine oder andere Weise. To give you an example, even if you feel inside when satsang is going on, and if you feel that the other person does not understand, you in a subtle way are entering into pride by saying, I understand. Um ein Beispiel zu geben, selbst wenn du innerlich während Satsang fühlst, dass jemand anders es nicht richtig versteht, dann gehst du subtil in den Bereich von Stolz hinein. Now that is very subtle when you start looking. Most often it is like somebody comes to you about an opinion about a Mahatma and you agree, you see. So you see the opinions, somebody is saying something about a Mahatma and you say, yeah, you see, or something. So now it has become a gross mistake, not a subtle mistake like the previous one, you see, this previous example. Das vorige Beispiel war eben ganz subtil, aber es kann auch passieren, dass jemand zu dir kommt und etwas über eine Meinung über einen anderen Mahatma sagt und du stimmst zu, ja, so ist das, so ist der, und das ist ein grober Fehler. So this is, and the next one is very, very critical. In fact, first of all, Dadashri is taking this, what we read so far is, don't commit a sin. And Dadashri has used the word sin. Do not commit a sin. This is sinful. In a place of religion, if you find fault with someone,
then it is a sin, which is much more dangerous than committing a sin that is not the place or location of religion, you see, of religion, which is, it requires some thinking on our part. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da gerade gelesen haben, denn wir sollen keine Sünde begehen an einem Ort von Religion. Und Dada hat tatsächlich dieses Wort Sünde, also Sinn im Englischen benutzt. Und es ist viel gefährlicher, als wenn das an einem Ort passiert, der nicht mit Satsang verbunden ist. Yeah, and Rainer just said that, Rainer is always thinking that the other person is always doing like this. This person, that is the opinion. You see, we all have that. This woman, the moment she starts speaking, she does this only. And this guy, he will do this and he will waste this time, you see. Now both of those, sorry, go on. Und Rainer hat gerade geschrieben, oder ein weiteres Beispiel, oder Rainer glaubt, der Mensch, diese Person macht das immer so. Auch das ist eine Meinung, das ist ein Fehler, das ist eine Sünde. Yeah, that's the old habit. It is Rainer's habit. It is the unfolding karma effect. And awareness begins with, I am the blissful one. You see, I am the blissful one. And let me see the blissful one in that woman who is being difficult, or this man who is being difficult, you see. Und diese Gewohnheit, diese alte Gewohnheit von Rainer, das ist die Wirkung des sich entfaltenden Karmas. Und Gewahrsein beginnt mit, ich bin glückselig und lass mich den Glückseligen im anderen sehen. Yes, and then Rainer subsequently writes, it will be very helpful to do samaik in the group of Sevarthis in order to prevent more damage between all of us. Absolutely. Before you begin this, and our Gnani Deepak Bhai has talked a lot about this during different parayans, okay? He calls it spiritual colleague, samaik of the spiritual colleague, you see. Samaik of Sevarthi, like you mentioned, Sevarthi. So Sevarthi means the one who desires to give seva. Seva, you say seva. Seva. Okay, Rainer hat hier weitergeschrieben, es wäre sehr hilfreich, Samaik in der Gruppe der Sevatis zu machen, um noch mehr solchen Schaden zwischen uns allen zu vermeiden. Und Shuddha hat bestätigt, absolut richtig. Und der Gnani hat viel darüber gesprochen und auch solche Samaiks gemacht. Das wird dann genannt Samaik der spirituellen Kollegen. Sevati. Und Sevati bedeutet, das ist der den Wunsch hat, der den Wunsch hat, Seva zu geben. Yeah, right. You see now, what Rainer has written is this catches my attention. In order to prevent more damage between all of us, this is so critical. You see, this is so critical. All right. You are a very established group, but you see, no, more than thousands have taken Gnan in Germany, and our awareness should be that have I played any kind of a role wherein a potential Mahatma walked away from this magnificent satsangs of our Gnani Puja Deepak Bhai, you see? All right? Also es ist sehr bedeutsam, was Rainer da geschrieben hat. Er hat ja geschrieben, um weiteres Schaden zu vermeiden. Und das ist so wichtig. Und wir sind hier eine sehr etablierte, eine sehr feste Gruppe. Aber es haben weit über 1000 Menschen in Deutschland Gnan genommen. Und es geht auch darum, nicht dafür, also zu vermeiden, dass jemand oder dass ein potenzieller Mahatma weggeht oder jemand weggeht aus der Mahatma-Gruppe.
Yeah, so the question really is, why do you want to give seva? And the answer has to be, it's a very personal one. If I ask myself, why do I want to do any kind of seva, you see, or then the answer has to be very clear from inside, that is that feeding some hunger inside? If it is feeding some kind of a hunger, I'm in trouble, okay? Und wenn die Frage gestellt wird, oder man sich selbst die Frage stellt, warum will ich Seva geben, dann ist das eine sehr persönliche Frage und auch eine sehr persönliche Antwort. Und die Antwort muss ganz klar von innen hervorkommen. Und die Frage ist eben, füttert das irgendetwas in mir, wenn ich Seva mache? And so all of us, as Rainer suggested, you have to kind of be the self, kind of, have more time in the self. Samaik is nothing but that which facilitates you to be who you are. That's all. The topic is helpful, but the seeing is more important. I'm not sure. Ich bin nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe. Also wie wir sollen, Samaik heißt, dass wir das Selbst sein wollen und sollen. Samaik ist das, was uns hilft zu sein, wie wir sind. Und das Thema ist gar nicht so entscheidend, sondern das Entscheidende ist das Sehen. Yeah, but it's a simple Samaik of Sevarthi or spiritual colleague. There's a difference between spiritual colleague and Sevarthi, like those who are involved in Seva. Because not all spiritual colleagues in this group that we have in front of us is involved in Seva in any way. They're still trying to become strong themselves, you see, some of them. You see, they say, okay, let me really get this right before I get into it, you see. And there are others who says, hey, listen, this is so important, I'm not going to wait until everybody learns how to swim. I know how to swim, so I'm jumping in and I'm going, So this is the kind of thing that happens in Akram Vignan, you see. Und es ist also ein Samaik über die spirituellen Kollegen, ist ein anderer Samaik als der Samaik über die Sevatis, weil nicht jeder in Seva ist. Yeah. Und die nicht in Seva sind, die versuchen erst in sich selber stark zu werden. Aber für manche ist es wichtig, Seva zu machen. Die haben das Gefühl, ich weiß schon, wie man schwimmt und ich will jetzt loslegen. Even to compare one Mahatma with another Mahatma, automatically the intellect comes in, you see, and the comparison, once it happens, will stamp an opinion, you see, or an opinion. So now you got a problem of an opinion coming up, you see. Und selbst den einen sich zu vergleichen oder Mahatmas zu vergleichen, man hat sofort den Intellekt dabei. Und in diesem Vergleich ist sofort eine Meinung drin und schon hast du ein Problem. And the problem is actually very, very tough and much more critical for the so-called leaders, you see, those who are in charge, because they, the evidences of life have made them leaders or, controllers, you see. But they have to be so extra careful in terms of not committing a sin. Dada's words today is not committing a sin in the location of religion, you see. Und dieses Problem ist also sehr bedeutsam und ist noch bedeutsamer für die sogenannten Führungspersonen sind, die irgendetwas leiten. Und es ist so, dass die Umstände sie ja zu diesen Führungspersonen gemacht haben. Und sie müssen extra aufmerksam, extra wachsam sein, keine Sünde zu begehen. Und heute geht es ja um dieses Sündebegehen an dem Ort, wo es um Religion geht. And yes, in the same paragraph, Pratikraman, of course, and the more you see, the more you will be able to do Pratikraman, Rainer, and the same for all of us, you see. The beauty about this Pratikraman is that that it started happening, the Pratikramans
began, the moment we read this paragraph, the moment Francisca read this paragraph of Dada, you see, because we began to understand. It looked like a small paragraph only, like a small few paragraphs. But there is so much. It is the entire, millennia and millennia of spiritual quest. It's the original sentences in Sanskrit are critical, and the importance of it came in front of us, you see. So Pratikraman sort of were automatic. Ja. Pratikraman, natürlich passiert Pratikraman und er passiert sozusagen von alleine. Und je mehr du siehst, desto mehr Pratikraman passiert. Und das Schöne ist, dass das Pratikraman begonnen hat in dem Moment, wo Franziska vorhin begonnen hat vorzulesen. Da haben wir begonnen zu sehen und zu verstehen. Und dieser ganze Abschnitt hier, der sah am Anfang ganz klein aus, aber viele Tausende von Jahren von spiritueller Suche sind darin enthalten. You see, this just wrote this. Pratikraman becomes natural. Pratikraman becomes natural when that which happens is accepted as a mistake with conviction. You say, you are absolutely convinced now that it is wrong. You say, if you are not convinced that it is wrong, if you're not convinced that it is hurting the other person, then pratikraman will not happen naturally. It will be forced pratikraman. It will be, I'll have to sit down in samayik and do pratikraman, okay? Well, first of all, forget about the samayik. First be convinced that this that happens in satsang is seriously wrong. Pratikraman wird natürlich, wenn das, was geschieht, also mit Überzeugtheit als Fehler gesehen wird. Das ist auch das, was Shuddha hier im Text geschrieben hat. Wenn du nicht, also du musst absolut überzeugt sein, dass es falsch ist. Und wenn du nicht überzeugt davon bist, dass das ein Fehler ist, dann wird das Pratikraman nicht auf natürliche Weise passieren. Dann muss man sich zwingen, da muss man sich hinsetzen. Also es geht gar nicht darum, jetzt sich zwingend in Samayik hinzusetzen, sondern erst, Shuddha sagt, sei erst überzeugt, dass es ein Fehler ist. Pratikraman is not to be done in samayik. Pratikraman has to be shoot on sight. You see, that is the Akram Vignan way. Samayik is more for finding out the reason why it keeps on happening again and again. You say why you keep on doing it. In other words, you don't, hey, why am I doing it over and over again? What's going on inside me that makes me see the fault of this other person? You see, the moment the other person comes, the whole everything starts getting disturbed, even though the Gnani is there, you see. And Pratikraman muss also nicht im Samayik passieren, sondern die Art und Weise, wie das bei Akram Vignan gemacht wird, ist auf der Stelle, sofort und auf der Stelle. Das englische Wort ist shoot on sight, also sofort losschießen. Und das ist das Pratikraman, sofort und auf der Stelle. Und Samayik, das ist die Frage, warum passiert das immer wieder? Was ist da innerlich los, dass sofort die Maschinerie losplappert, wenn ich die Person sehe, sogar wenn es direkt vom Gnani ist? Das ist Samayik. If this helps you, this analogy, it's just an analogy, okay? It's a kind of an inner vision. The gallon of honey has been poured, is over you. You're walking around as if you're soaked in honey. Then you complain when flies are all around you, you see. It's the kashais, that which reacts to kashais is this that is covered up over your own self, and therefore every time, the situation, every time, wherever you go, there are these flies, you see, and you say, hey, why are the flies are there? Why are the flies are there? You see, you don't try to get rid of the flies, you don't hit the flies, you find out
what's going on within, which is attracting these flies. Huh? Es gibt ja, Shuddha hat hier so einen Satz reingeschrieben, der Honig klebt nicht auf der anderen Person, sondern er klebt auf dir. Hoffe, dass diese Analogie uns hilft. Wenn man herumläuft und Fehler in anderen sieht, dann muss uns klar sein, das, was auf die Kaschais der anderen reagiert, ist in uns selbst. Und wenn man sich dann fragt, warum sind hier so viele Fliegen, die um uns herum schwirren, dann geht es nicht darum, die Fliegen zu verprügeln, sondern sich klar zu machen, was zieht diese Fliegen an. Rodney, પછી ફોન કરું છું સત્સંગમાં છું. હા, they both are very, very important, but you see, as we discuss these things, so see, as we have been discussing it, there is a natural inner vision which lets us know that that this is not me, and I do not want to do this ever anymore. Okay, that is the pratyakyan. I will not see the fault of a fellow Mahatma in satsang from here onwards. You see, now that is the pratyakyan. Die natürliche innere Sicht lässt uns wissen, dass das nicht ich bin und dass ich diesen Fehler niemals wiederholen möchte. Pratyakyan. Ich werde niemals wieder im Satsang den Fehler eines Mahatma-Kollegen sehen. Pratyakyan. You see, now the pratyakyan, and does that mean it's not going to happen again in future? No, for sure it will happen, because the energy that drives a human being into doership is a very strong energy, you see. And that doership, everybody has different ideas of how things should be done, you see. So Kashai's reactions will arise, but it should not arise from within you. That is the critical portion. The Kashais may... No, please continue. I'm rather... Sorry, yeah, right. Yeah, that's fine. So you see, it happens between two people, but when there are 50 people, and trying to do something or, with opinions, then reactions start happening. But the one who is aware of who the doer is becomes free, you see. Also, Shuddha hat gesagt, es wird definitiv wieder passieren, weil es eine so starke Energie ist, die dieses Handeln der Sein, dieses Wollen, wie Dinge funktionieren sollen, das sind eben starke Kashais, aber es sollte nicht innerlich, sollte davon eine Trennung sein, man sollte innerlich damit nicht verbunden sein. I missed part of what you said, Shuddha, sorry. The one who, no matter what kind of reactions may arise in a group, the awareness of the self, as which lets you see that they may all be saying this and that, but there nothing is beyond the authority and the exact mechanism of scientific circumstantial evidences, you see. And therefore you become free, and you don't enter into those Kashai reactions. You do not become a part of that Kashai reaction, you see. Okay, also es kann sein, dass da starke Strömungen und Reaktionen in so einer Gruppe sind, aber das Gewahrsein des Selbst ist hier wichtig und zu verstehen, dass es nichts gibt jenseits der Autorität der sich bedingenden Umstände. Und deshalb lässt du dich nicht darauf ein, auf diese Kashais. Okay, let's go to Rainer. Rainer, is there anything else that you want to say, my friend? Rainer? It's probably gone. Okay, all right. Okay, let's... is it Rainer? You want to say anything about this, or you just... No, it's okay. All right. Okay. Thank you. All right, Vishuddhatma Bhagavan. Okay, now if there are no more questions, then we should go on to the next part, which is also further continuation and a much more critical thing here. Okay, wenn keine Frage mehr ist, gehen wir jetzt zur nächsten Überschrift, die auch sehr wichtig ist. All right. And let me just, this time I tell you what, I'll just read what I've got in here, and I'll share that, and then you can share the German version, okay?
All right. Uwe, bitte, Schutter liest es vor, was er hat und teilt das und ich bitte Uwe, dann das Deutsche Okay. auf dem All Bildschirm right. zu tun. Ich All right. lese vom Buch. So this is the one in English about the seeing the faults of the Gnani. Okay. Seite 94 im Deutschen. I say, and the Dadashri is asking, the one who sees the faults in the Gnani or faults of the Gnani, Dadashri, do you see a fault in me? Sometimes maybe, huh? And the questioner says, no, never. And this is the first time this poor man sees faults in me. That is why I do not let strangers come too close to me. When a person uses his intellect, he will inevitably see faults, and this leads to his downfall. It will take him to hell, and just because he did not understand. Alas, people look at the faults even in the one who represents the potential for the salvation of the entire world. People do not understand this, and that is why I do not allow them to come too close to me. And when I do, it is only for a couple of hours, but not all the time. Let me see how big this is. This is a very long chapter, okay. Niruben is the only one who has not seen faults in me. She has lived with me for so many years, and yet she has not seen any fault in me, not even a second. That is something. Have you ever seen faults in me sometimes? Not ever? And so the questioner replies, Dada, this science of yours is divine. Here there is no reason for us to look for faults, not in you who remains in absolute knowledge. Okay, let's read this much, huh? So then, Seite 94 oben. Okay, yeah, go ahead. Everybody is the book, or I can get out of it. Sorry, it went on to a larger. Wir müssen noch das Englisch rausnehmen hier. Ich kann aber schon mal vorlesen. Derjenige, der Fehler beim Gnani sieht, Dadashri, siehst du manchmal einen Fehler in mir? Fragender, nein. Dadashri, nie? Und das ist das erste Mal, dass dieser arme Mann Fehler in mir sieht. Deshalb lasse ich Fremde nicht zu nah an mich heran. Wenn ein Mensch seinen Intellekt benutzt, wird er zwangsläufig Fehler sehen und das führt zu seinem Untergang. Es wird ihn in die Hölle führen und das nur, weil er nicht verstanden hat. Leider. Menschen schauen selbst beim Gnani Purush auf Fehler, bei demjenigen, der das Potenzial dazu hat, die ganze Welt zu befreien. Die Menschen verstehen das nicht. Daher lasse ich es nicht zu, dass sie mir zu nahe kommen. Und wenn ich es zulasse, dann nur für ein paar Stunden. Niruben ist die Einzige, die keine Fehler in mir gesehen hat. Sie hat so viele Jahre bei mir gelebt und doch hat sie keine Fehler in mir gesehen. Nicht einmal eine Sekunde lang. Das will etwas heißen. Hast du jemals Fehler bei mir gesehen? Niemals? Fragender, Dada, deine Wissenschaft ist göttlich. Es gibt keinen Grund für uns, hier nach Fehlern zu suchen. Nicht bei dir, der im absoluten Wissen verweilt. Okay, over. All right. So go ahead and show me. All right, that's fine. And I will just read further. Dada, questioner says, Dada, this science of yours is divine. I've already read. Dada Shri says, you Jains are good about this. Even a small child who is negative would say that whatever Dadasi says is correct. Other people are not as sharp. Questioner, Dada, you remain constantly at the level of subtlest awareness where there can never be any faults. So how can one ever see faults in you? And the other Shri says, they have no understanding at all. Questioner, we should never see the faults of those who remain in the state of absolute awareness, regardless of what their external appearances may be.
Srimad Rajchandraji has gone even as far as to say that one should not see the faults in a Gnani, even if he becomes delirious or outright mad. And Dadashri says one must have that kind of understanding. It is easy to understand. It is not easy to understand. On the contrary, Dada, even by asking you these things, we neglect our humility towards you, and we are creating mistakes which we will have to erase. Dadashri says that it is a wonder in itself that people see faults even when they should not. I can destroy their mistakes if they see the faults elsewhere, but who will destroy their mistakes if they see faults in me? No one will be there for such a person to do that. That is why I caution people about this matter. The unfortunate people have no insight about this. They have some awareness because they have this Gnan, but only if they are sincere to Gnan, but they have no understanding of what they are doing. People have become trapped by their own intellect, and yet they do not realize this. The intellect can trap anyone and everyone. It can even make you see, even that you are not supposed to see. I must say that Niruben is very unique in this matter. She has never had a single negative thought about me, and even if she were to see me hitting someone, she would not question it. She would automatically assume that I am doing it for the benefit of that person. Questioner, that is the way it is. Dadashri, how can the intellect of the one who sees my fault reach this understanding? Questioner, there is nothing but pure compassion and the intent of salvation here, Dada. Dadashri says, he too will gradually, the person who has faulted, he too will gradually come to appreciate this. Questioner, how can one see a fault in the Gnani when according to this Gnan, one is not to see the fault of anyone in this world. The world is supposed to be seen as flawless. It is through one's own fault that one sees faults in others. She says, yes, but the poor man is not aware of this. Otherwise, he would not do this. He would not take such a risk. It is a grave risk. That is why I asked that gentleman to come after 8 o'clock, because if he were to see me drinking 1.5 cups of tea, his intellect will make him question, why do I have to drink 1.5 cups? And why can I not be satisfied with just one? Dada, they need to see your vitaragta, the internal detachment, even when you're drinking tea. All right, so let's have you read this now. Okay, I'm going to stop sharing this. Wir lesen weiter, Seite 94 unten. Dadashri, ihr Giants seid gut darin, sogar ein kleines Kind würde sagen, alles, was Dada sagt, ist korrekt. Andere Leute sind nicht so scharfsinnig. Fragender, Dada, du verweilst fortwährend auf der Ebene des subtilsten Gewahrseins, wo es niemals irgendwelche Fehler geben kann. Wie kann also jemand jemals Fehler in dir sehen? Dadashri, Sie haben keinerlei Verstehen. Fragender, wir sollten nie Fehler bei denen sehen, die im Zustand des absoluten Gewahrseins verweilen, ungeachtet dessen, wie ihre äußerliche Erscheinung sein mag. Gopatudev Srimad Rajchandraji ging sogar so weit zu sagen, dass man in einem Gnani selbst dann keinen Fehler sehen sollte, wenn er wahnsinnig oder komplett verrückt werden würde. Dadashri, dafür muss man aber dieses Verstehen haben. Es ist nicht leicht zu verstehen. Fragender, im Gegenteil, schon wenn wir dich diese Dinge fragen, vernachlässigen wir unsere Demut dir gegenüber und erschaffen Fehler, die wir wieder auslöschen werden müssen. Dadashri, es ist schon ein Wunder an sich, dass Menschen gerade dort Fehler sehen, wo sie es nicht tun sollten. Ich kann ihre Fehler zerstören, wenn sie anderswo Fehler sehen. Aber wer wird ihre Fehler zerstören, wenn sie welche bei mir sehen? Niemand wird für solch einen Menschen da sein und das tun. Deshalb warne ich Menschen davor. Diese bedauernswerten Menschen haben keinerlei Einsicht darüber. Sie haben ein gewisses Gewahrsein, weil sie dieses Wissen haben, aber nur, wenn sie aufrichtig sind.
doch sie verstehen nicht, was sie tun. Menschen werden durch ihren eigenen Intellekt gefangen, aber das erkennen sie nicht. Der Intellekt kann jeden einfangen. Er kann dich selbst das sehen lassen, was du nicht sehen sollst. Ich muss schon sagen, dass Niruben in dieser Beziehung einzigartig ist. Sie hat nie auch nur einen einzigen negativen Gedanken über mich gehabt. Selbst wenn sie sehen würde, wie ich jemanden schlage, würde sie es nicht in Frage stellen. Sie würde automatisch annehmen, dass ich das zum Besten dieser Person tue. Fragender, so ist es. Dadashri, wie kann der Intellekt desjenigen, der meinen Fehler sieht, dieses Verstehen erlangen? Fragender, hier gibt es nichts als reines Mitgefühl und die Absicht der Erlösung. Dadashri, auch er wird das allmählich zu schätzen lernen. Fragender, wie kann man Fehler bei einem Gnani sehen, wenn dieses Wissen Gnan, wenn diesem Wissen nach man keine Fehler bei irgendjemandem auf dieser Welt sehen soll? Die Welt ist als fehlerlos zu betrachten. Es ist unsere eigene Schuld, dass wir die Schuld bei anderen sehen. Dadashri, ja, aber der arme Mann ist sich dessen nicht gewahr, sonst würde er es nicht tun. Er würde nicht so ein Risiko auf sich nehmen. Es ist ein schwerwiegendes Risiko. Das war der Grund, dass ich diesen Mann gebeten habe, er solle nach 8 Uhr kommen. Denn wenn er mich 1,5 Tassen Tee trinken gesehen hätte, würde sein Intellekt ihn dazu bringen, sich zu fragen, warum ich 1,5 Tassen trinken muss und warum ich nicht mit 1 Tasse zufrieden sein kann. Fragender, alles, was wir sehen sollten, ist deine innere Nichtanhaftung, selbst wenn du Tee trinkst. Yes, okay. Now, there's a lot of information here, but a lot of information. Now, Dadashri initially starts off by saying that imagine our Dada, okay? Now imagine our Dada when he was doing satsang in a group of 10, 15, 20, 25 people sitting, you see, informally. It was not any kind of a formal satsang. Wherever Dada was, satsang would happen. Imagine that, okay? Also hier ist sehr viel Information und ja, stell dir unseren Dada vor in einem informellen Satsang mit 10, 15, 25 Leuten und das war nie ein formaler Satsang, wo immer Dada war, dort war Satsang. Now, you see, those who have known Dada, who are with him, they will not enter into what we are called I have written the word lack of humility in front of a Gnani, okay? So Vinaya, Deepak has been talking about it in the last few days now, Vinaya in front of the Gnani is very critical. The humility in front of a Gnani, you see. But where is he going to get this knowledge that this one who looks like this, okay? Of course, here he is all, but he's sitting there, he may be smoking a pipe, or at other times, and he used to drink tea so very often, you see, during the day, etc. Where is that person going to get the awareness that this is someone absolutely special, you see? I mean, who is going to give him this awareness, you see? Also die da kannten, die wären in diesen Fehler nicht hineingeraten, in diesen Mangel an Demut und also Mangel an Vinaya. Und das ist sehr, sehr entscheidend und Deepak Bhai hat in den letzten Tagen darüber gesprochen. Und die Frage ist aber, wo wird jemand, der vor dem Gnani ist, und Shuddha hat die Figur von Dadashri hochgehalten, woher wird jemand das Wissen bekommen, dass dieser Mensch das Gewahrsein, dass dieser Mensch sehr besonders ist, wenn dieser Mensch da sitzt und raucht oder eben Tee trinkt. Und in Indien ist Tee eine starke Anhaftung. It's not, and it is. So then Dada Satsang is going on, all right? Dada Satsang is going on. All of a sudden, some new people come, and so they are pushed
forward to be with Dada. Everybody creates a space for this gentleman to come in front of Dada. This is how it would happen. And then this Dada would get into some kind of questions, a series of questions, but from his line of questioning, it will become apparent that he is really trying to show off his own knowledge to Dada rather than trying to receive something from Dada, you know? Huh? Also, wir stellen uns vor, dieser Satzang passierte und dann kommt jemand Neues und dann wird Platz gemacht für die Neuen direkt vor Dada. Und dann passieren so ein paar Fragen an diesen Neuen. Und dann wird deutlich werden, dass diese neue Person nicht da ist, um was zu hören, sondern eher um zu zeigen, wie klug sie ist. The Dada is the Akram Vignani. There is no he gives zero importance to external appearances. Okay, zero importance. You know. Dada ist unser Akram Vignani und es gibt überhaupt null Bedeutung auf äußerliche Wichtigkeit. He looks at everyone who comes in front of him as a pure soul, the reine Seele, and he all his efforts in the relative are, let this man also be liberated, let this woman be also liberated. That is his only focus, you see. Und schaut auf jeden als die reine Seele und all seine Bemühungen, sein einziger Fokus ist, lass auch diesen Menschen frei werden, lass auch diesen Mann frei werden, lass auch diese Frau Befreiung erlangen. Now, you know, Dada there were a lot of Mahatmas also who became Mahatmas with Dada, but many of those Mahatmas really realized the magnificence of this Gnani Purush after he passed away, you see. As they began to read his words with some seriousness, you see. This is not to count those who were in a close group, who had understood him, but the whole majority of them, they learned after he passed away, you see, after he left this world. Also es gibt viele Mahatmas, die von Dada Gnade bekommen haben, die Mahatma wurden in der Zeit mit Dada, aber viele von ihnen haben erst verstanden, nachdem er gestorben war, wie bedeutsam er ist, als sie begonnen haben, seine Worte zu lesen. Das betrifft natürlich nicht alle, aber eine große Zahl. And it is a kind of a natural precaution by the Gnani that, those who really, the Gnani knows whether he has caught on to the essence of this science, which is, has he caught on to the essence? Is he catching what I'm saying so that he is going to take this up? Or is he just playing games? The Gnani knows that, you see. But despite that, if he has not caught it properly, he will not let him come too close to him, because the slightest seeing the fault of that which is physically visible will take away from that which is beginning at a very subtle level inside, you see. Something happens inside, but if you start looking externally, you get lost, you see. Oh, he looks like this. How can he be a Gnani? How can he call himself a god, etc., you see? Es ist sowieso eine Vorsichtsmaßnahme des Gnanis. Der Gnani weiß, ob jemand wirklich versteht, was der Gnani sagt, oder ob er nur Spielchen spielt. Und er weiß, ob jemand es nicht richtig versteht. Und wenn das so ist, dann lässt er diesen nicht zu nahe kommen, lässt ihn nicht zu nahe kommen, weil wenn man dann aufs Außen schaut und anfängt, das in äußerlich zu beurteilen, warum kann der ein Gnani sein, wenn er so und so aussieht, dann ist die Gefahr, dass er verloren geht. And is this satsang, this particular chapter that, what we have read so far is both for Mahatmas as well as non-Mahatmas, you see. Even Mahatmas would end up seeing the fault of the Gnani because their vision becomes externalized, you see. They look at Dada and what
is happening, and he considers Dada is doing this. Dada is taking sides of one Mahatma versus the other, you see. Not recognizing the real amazing upayog, where Dada is inside, you see. That also has been addressed here, you know. That is also being discussed here. Und dieses Kapitel, was wir gerade lesen, ist für Mahatmas und für Nicht-Mahatmas. Also es gibt auch Mahatmas, die Fehler des Gnani gesehen haben und dann gesehen haben, ja, Dada macht das und er bevorzugt den einen und sie sehen nicht dieses enorme Upayog in dem Dada ist. Dieses Gewahrsein, in dem Dada ist. So Dadashri then categorizes, you know, it looks at all these Mahatmas and says, you know, I only have met one person who has not seen a single fault of mine, and that is this Niru Ben, this young lady who has never seen a fault in me, you see. And the opposite of that is implied is, you guys, each one of you have seen my faults. You have, you know, I can tell you're seeing me at fault. You'd say, Dada, you're taking his side. Dada, you're doing this. Dada, you're doing that. You know, so we have to read it along that line. You see, and okay, go on. Und er hat die Mahatmas angeschaut und hat gesagt, ich habe nur einen Menschen getroffen, der nie in mir Fehler gesehen hat, und das ist diese Niruben. Und im Gegenzug heißt das, jeder andere von euch hat Fehler in Dada gesehen, hat vielleicht gedacht, Dada ist parteiisch oder hat diesen und jenen Fehler. Und so müssen wir diesen Abschnitt hier lesen. And you see, Dada is not blaming. It's very beautiful. Dada is not blaming the Mahatma. He is blaming the Mahatma's buddhi. There is this intellect within that Mahatma which is giving him problems, you see. He will. And, you know, our organization, our group, in the days of Dada, did not have any resources. We did not, you know, even in order to print one book, we had to wait for a donor to come, you see, to give some money, you see. I mean, so you can see from there how this has proceeded, you know. We didn't have money to print one Aptavani of Dada, you see. So, and then it took off, but we can see we can see a fantastic example of one who never saw the faults of Dada. Why? Because she saw him exactly who he was, who he is, which is the Lord God in a body. You see, the absolute self within a body. You see, she never saw him as anything else. You see, very beautiful vision, you see, and combination. Also Dada beschuldigt die Mahatmas nicht. Das ist der Intellekt, der uns Probleme gibt. Und wir müssen uns klar machen, dass die Gruppe von Mahatmas zur Zeit von Dada überhaupt keine Mittel hatte. Nicht mal die Mittel, um ein einziges Buch, um einen Aptavani zu drucken. Da musste man warten, bis es jemand gab, der dafür gespendet hat. Und irgendwann ist es dann losgegangen. Und das ist hier ein fantastisches Beispiel von jemandem, der nie einen Fehler in Dada gesehen hat, eben Niruben, die ihn genau so sah, wie er ist, nämlich als der Lord im Körper, als Gott als verkörperter Gott. You know, so the more, I mean, what will you say to the one who has liberated you? You know, how will you see him? You say, you and I are settling this file of this body with equanimity. He too is settling
his body file with equanimity, you see. That's all. He has placed us in a location where there is no doer, nobody is doing it. And with that awareness, then all seeing of faults disappear. You see. No, it's all fault finding disappears. Nobody is doing anything really. Was wirst du zu demjenigen sagen, der dich befreit hat? Wie wirst du ihn sehen? Du und ich, wir begleichen unsere Körperakte mit Gleichmut und auch er tut das. Und you see this word, und damit ist jedes Fehlersehen im anderen verschwunden. it is not the question that I'm asking that is more important. It keeps on getting typed as Andrea knows it. Vinay, you see, Vinay in conversation is very, very important. Forget about Vinay in conversation with some Gnani. Vinay in conversation with another human being is also needed, you see. When you talk to another human being, if you do not have humility, then you have lost the connection with that human being, you see. Und ist ja mehrmals dieses Wort Vinay im Chat geschrieben worden, Demut. Und die ist im Gespräch sehr wichtig. Und Shuddha sagt, vergiss diese Vinay, diese Demut gegenüber dem Gnani, gegenüber jeglichem Menschen. Wenn du mit jemandem sprichst und kein Vinay hast, diese Demut nicht, dann wo ist da die Verbindung? Yeah, in the last 2 days, there have been questions. 2 days ago, a little girl asked a question, what is Vinay? What is Vinay? Deepak Bhai, Vinay Such, you see? If you remember, if you looked at those Golden Morning Satsangs, and that started a phenomenal series of answers from our Gnani that carried on with more question from Akshay's day before yesterday. And this too you should watch again because you have the availability in English. This will be available in English. Very beautiful stuff, you see, because it is a purely internal thing. It has got nothing to do with any external stuff, you see. In den Golden Morning Satsangs, die gerade liefen, gab es ein kleines Mädchen, das gefragt hat, was ist Vinay? Und da hat eine phänomenale Serie von Antworten begonnen und es gab weitere Fragen dazu und wir können das auf Englisch, diesen Satsang sehen. Okay, Vishuddhatma Bhagavan, the highest namaskars from Uwe, Nada, Francisca, and Susanne, and Shuddha to the Paramatma within each one of you. Please accept that. Allerhöchste Namaskars an alle Shuddhatmas. And also from Andrea, who is doing all the translations on the chat. Yeah. Und Shuddha, Franziska, Andrea, die den Chat übersetzt hat, Uwe. Yeah, I would like to listen to a few lines of Hey Dada Jag Kalyan Karo from some of the Mahatmas. Just any Mahatma that Uwe chooses, let us listen to it and then we close the satsang. Huh? Shuddha würde gerne noch ein bisschen was gesungen hören und Uwe ist aufgefordert, jemanden zu finden, der das macht. Uwe has lost his voice, but we'll get somebody to sing Hey Dada Jag Kalyan Karo, or we can sing as a group. Doesn't matter. Uwe, whatever you decide. Na, der Chico goes ahead. Ich habe schon Geburtstag gesungen. Ja, genau deswegen. Okay. Shuddha, then we both together. Okay. Hey Dada Jag Kalyan Karo So Jivo Moksha Gnanamu Dunyana Antrayututu Swami Samnesharane Lo Hey Dada
Mokshaka Kalyana So Jiva Moksha Gnanamu Dunyanantrayututo Swami Samesherenelo Dada Bhagavana Asim Jai Jai Karuho Jai Sachidanand. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Vishuddhatma Bhagavan. Yeah. Wonderful satsangs Jai always. Satchidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Vishuddhatma Bhagavan. Again, highest namaskars to all of you, and may your satsang continue in the agnas of our Dada. Jai Sachidanand. Möge der Satsang sich fortsetzen in den Agnas von Dada. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand.